Hello everyone, sannunku da zuwa. Darasinmu na yau shine wound healing, warkewar ciwo kenan. Za mu yi magana akan components ɗin wound healing, stages ɗin shi, types, factors ɗin da suke affecting, sai kuma complications. Idan mun zo components su uku ne: wound contraction, granulation tissue formation, sai kuma epithelialization. Wound contraction shine kamar matsewar ciwo. Idan muka ji ciwo, jikinmu zai gwada matse wannan ciwon, edges ɗin ciwon saboda ya approximating edges ɗin wannan ciwon, kuma jikinmu zai iya wannan saboda yana da myofibroblasts ɗin da suke da wani protein inda ake kiran shi actin. Sai kuma granulation tissue formation, bayan jikinmu ya matse wannan ciwon zai sa temporary glue, wannan temporary glue ɗin shine kamar granulation tissue. Later on jikinmu zai replacing ɗin shi da permanent siminti da ake kira fibrous tissue. Sai kuma epithelialization shine sabon fatar da za ta girma. Now, daga farko wound contraction jikinmu zai yi matse wannan ciwon from ranar da muka fara jin ciwo ta about 2 to 3 weeks, ya approximating edges ɗin wannan ciwon. Sai kuma granulation tissue shine kamar temporary glue ɗin da jikinmu zai saka. Daga baya wannan granulation tissue ɗin is replaced by fibrous tissue. Sai kuma epithelialization ita ce sabon fatar da za ta girma on top. Amma kuma a ciwukan that are clean kuma that are sutured, suturing ɗin nan acts as wound contraction saboda yana matse ciwon. Suture material ɗin acts as granulation tissue saboda yana kamar manne temporarily yana manne ciwon. So ciwon kawai sai ya fara daga epithelialization sai kuma sauran su yi following. Amma kuma a ciwukan da edges ɗin are not approximated kuma edges ɗin are not approximated ko kuma maybe it has undergone infection, shine yake following wannan daga wound contraction sai granulation tissue formation sai epithelialization. Idan muka zo stages ɗin wound healing shi ma su uku ne: hemostasis and inflammation phase, proliferation phase, da maturation and remodeling phase. A hemostasis and inflammation phase, idan muka ji ciwo, jijiyoyinmu suka ji ciwo, platelets da coagulation cascade za su zo wurin. Platelets dama aikinsu hana su yi stopping bleeding, su ma coagulation cascade haka in a more serious ciwo. Waɗannan platelets ɗin za su yi secreting cytokines da growth factor. Cytokines ɗin nan da growth factor za su kira leukocytes da macrophages da lymphocytes. Wannan kiran ana kiran shi chemotaxis. In macrophages sun zo za su yi phagocytosis da wound debridement, so za su cire gabaki ɗaya dead parts ɗin ciwon, gabaki ɗaya dead tissues ɗin da akwai wurin za su ciccinye shi, and su ma za su releasing more growth factor. Wannan growth factor ɗin sai ya activating myofibroblasts and endothelial cells, kuma wannan stage ɗin yana lasting for about 5 days. A proliferation phase kuma fibroblasts ɗin nan aka activating ɗinsu za su yi secreting collagen fibers. Endothelial cells ɗin nan da aka activating ɗinsu su ma za su yi forming sababbin capillary buds. Sai epithelial cells kuma su kuma za su yi forming sabuwar epithelium, sabuwar fata kenan. Amma kuma wannan sabuwar fatar ba ta da sebaceous, ba ta da sweat glands, ba ta da hair follicles. Endothelial cells plus fibroblasts, tare da fibroblasts su ne suke ba da granulation tissue. Sai kuma maturation and remodeling phase. Daga farko fibroblasts collagen 3 suke secreting, amma kuma daga baya collagen 3 is replaced by collagen 1. Collagen 1 is more thicker, so haka zai ta ƙaruwa in thickness, ya ta ƙaruwa kuma ƙarfin shi yana ƙaruwa. Amma kuma ya kamata mu gane idan muka ji ciwo wurin baya taɓa dawowa ta original ƙarfin shi, ba zai taɓa dawowa 100% ba, it goes up to har 80%. A stages ɗin, a first stage ɗin
jijiyoyinmu za su ciwo za su kira platelets da coagulation cascade. Platelets za su yi secreting cytokines da growth factor. Cytokines da growth factor za su kira leukocytes, macrophages da lymphocytes through a process da ake kira chemotaxis. Idan su kuma sun zo za su yi phagocytosis da wound debridement, za su cinye all the dead tissues kuma za su yi secreting more growth factor. Wannan growth factor in zai activating myofibroblasts da endothelial cells. A proliferation phase kuma fibroblasts ɗin da aka yi activating zai secreting collagen. Endothelial cells ɗin da aka activating zai forming sababbin capillary pods. Epithelial cells zai forming sababbin epithelium. Endothelial cells tare da fibroblasts su ne suke bada granulation tissue. Sai maturation and remodeling phase shine wanda collagen 3 is replaced by collagen 1, shi ya fi ƙarfi and it lasts longer, amma kuma idan muka ji ciwo wurin baya taɓa koma 100% original ƙarfin shi, it goes up to 80%. Wannan shine stages ɗin wound healing. Daga farko hemostasis, inflammation, proliferation, remodeling. Remodeling shine finished product ɗin. Types of wound healing su ma za a iya cewa su uku ne. Healing by primary intention, by secondary intention, sai kuma by tertiary intention. By primary intention shine a ciwukan that are clean kuma that are sutured. So idan ya tashi warkewa akwai little to no fibrosis, so yana bada nice neat scar. Healing by secondary intention kuma shine a ciwukan da suke da uneven edges ko kuma ciwukan that have undergone infection. So akwai granulation tissue formation da yawa, akwai fibrous tissue formation da yawa, so sai leading to ugly scar. Sai kuma healing with tertiary intention shine a ciwukan da idan an zo za a yi suturing ɗin an ga it's contaminated, so sai a yi delaying suture ɗin. So delayed primary sutures shine healing by tertiary intentions. Primary intentions wannan clean cut ne, an yi approximating edges ɗin shi, an yi suturing ɗin shi, ga scar ɗin shi very neat. Secondary intention wannan edges ɗin are not uniform ko kaɗan, so a lot of fibrosis and uneven scar. Tertiary intention it's clean and it's straight edges ɗin shi are somehow approximated amma kuma akwai infection, so increased granulation, sai a delaying suturing ɗin shi, sai daga baya sai a yi late suturing, shine tertiary intention. Factors ɗin da suke affecting wound healing za a iya raba shi gida biyu. Akwai general factors wanda suka shafi gabaki ɗaya jikin mutum, sai kuma local factors wanda suka shafi ciwon specifically. So general factors akwai kamar shekaru, the older you get, the slower it becomes. Nutritional state, idan you're maybe protein deficient ko kuma wasu vitamins, dukansu su ma zai affecting warkewar ciwon. Idan mutumin yana da diseases kamar su diabetes ko kuma malignancy ko liver cirrhosis ko jaundice haka, shi ma zai affecting warkewar ciwon. Da kuma akwai waɗansu magunguna kamar su steroids ko kuma chemotherapy ko immunosuppressive. A local factors kuma abubuwan da suke affecting specifically ciwon akwai vascularity, so ciwukan da ake samun su kamar a fuska ko kuma a scalp, saboda suna da good blood supply waɗannan wuraren sun fi warkewa da wuri akan ciwukan da za a same su maybe a gwiwa or something, saboda less blood supply daga wurin. Radiation shi ma yana affecting warkewar ciwo. Immobilization, yawan motsi ko kuma yawan tattaɓa inda ciwon yake, shi ma obviously zai slowing down yanda ciwon zai warke. Infection, sai kuma akwai sauransu kamar su tension, kamar su foreign body, su adhesion to bone da impaired venous drainage. Idan muka zo complications ɗin shi,
za mu iya cewa wound failure dehiscence. Wound failure kawai ciwon ya iya yi ya warke. Idan kuma aka samu irin waɗannan ciwukan a kamar abdomen zai iya leading to hernia. Hernia shine wanda in kayan cikin ya fito ya bulluƙo ya shiga inda bai kamata ya shiga ba, shine hernia. Hypertrophic scar kuma shine wanda idan ciwon ya zo warkewa sai taban da zai bari sai taban sai ya ɗan ɗagu, shine hypertrophic scar. Sai kuma keloid formation. Keloid shi kuma idan ciwon nan ya tashi warkewa sai yayi over warkewa. So scar inda zai forming excess zai forming ɗin shi, so da yawa sai wurin sai yayi tudu. Kuma yawanci ana samun irin waɗannan cases ɗin maybe in some cases of burn victims ko kuma traumatic ko kuma su hudan kunne haka. Mutane baƙaƙen mutane are more likely for waɗannan abubuwan. And treatment ɗin shi is idan mutum daman ya san normally jikin shi yana overhealing yana forming keloid ɗin nan, dole sai an mishi continuous pressure akan ciwon da silicone gel sheets, waɗansu suna bada corticosteroids, sai kuma of course surgical excision. Amma kuma matsalar surgical excision is that idan aka zo aka cire kamar ana yin sabon ciwon ne, so idan ya tashi healing shi ma it is going to overheal tunda haka jikin mutum yake, so yana reoccurring da yawa. So contractor shine kama mutanen da maybe suka ƙone idan suka tashi warkewa sai jikinsu ba zai forming enough scar tissue ba, kuma abin yana affecting ɗinsa idan if it's over joint, so ba za su iya motsi da joint ɗin nan ba saboda kamar jikin ya matse ya ɗaure wurin ne. So surgical site infection. Wannan shine keloid, wannan shine hypertrophic scar, wannan is overhealing, wannan kuma kawai scar tissue in ce ta ɗaga kaɗan. If you have made it to the end of this video, congratulations on your attention span. If video nan ya miki ko ya maka amfani in any way, don't forget to like, subscribe and share, and leave a comment in the comment section with any topic you would like me to talk about. I will see you in the next video. Sai anjima.